DSC School Assistant Biology Syllabus ని చూద్దాం. ఫస్ట్ మనకి జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి 10 మార్క్స్కి. 6 మంత్స్ రిలేటెడ్ జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ని చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ 5 మార్క్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ రూమ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజీ అదొక 5 మార్క్స్ ఉంటుంది. కంటెంట్ అంటే మన బయాలజీ రిలేటెడ్ కంటెంట్ 40, మెథడాలజీ 20. టోటల్ మనకి 80 మార్క్స్కి పేపర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ 6 మంత్స్ రిలేటెడ్. పార్ట్ 1లో మనకి జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటే, పార్ట్ 2 చూసినట్లయితే పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ 5 మార్క్స్. దీంట్లో మనకు వచ్చేసి హిస్టరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, దాంట్లో సబ్ టాపిక్స్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఏన్షియంట్ ఇండియా, ప్రీ వేదిక్ అండ్ పోస్ట్ వేదిక్ పీరియడ్, మెడివియల్ ఎడ్యుకేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ప్రీ ఇండిపెండెంట్ ఎరా, వుడ్స్ డిస్పాచ్ 1854, హంటర్ కమిషన్ 1882, హాప్టాక్ కమిటీ 1929, సార్జెంట్ కమిటీ 1944. ఈ కమిటీలన్నీ చూసుకోవాలి. ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఎరా, మొదిలియర్ కమిషన్ 1952-53, కొటారి కమిషన్ 1964-66, ఈశ్వర్భాయ్ పటేల్ కమిటీ 1977, NPE 1986, POA. టీచర్ ఎంపవర్మెంట్లో మనం ఇంకా చూసినట్లయితే ప్రొఫెషనల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఫర్ టీచర్స్, టీచర్ మోటివేషన్, ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టీచర్స్ అండ్ టీచర్ ఆర్గనైజేషన్స్, నేషనల్ ఆర్ స్టేట్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్ ఇన్ స్కూల్. సో ఇవి టీచర్ ఎంపవర్మెంట్లోకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఎడ్యుకేషనల్ కన్సర్న్స్ ఇన్ కాంటెంపరీ ఇండియాలో సబ్ టాపిక్స్ చూద్దాం. డెమోక్రసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, ఈక్వాలిటీ, ఈక్విటీ, ఈక్వాలిటీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్, ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్, లిటరసీ, సాక్షర్ భారత్ మిషన్, పాపులేషన్ ఎడ్యుకేషన్, జెండర్ ఈక్వాలిటీ, ఈక్విటీ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్, urbanization and migration, life skills, adolescence education, value education, moral value and professional ethics in education, health and physical education, inclusive education, classroom management in inclusive education, role of education in view of liberalization, privatization and globalization, programs and projects, APP, EP, DPEP, Sarva Shiksha Abhiyan, National Program for Education of Girls at Elementary Level, Rashtriya Madhyamika Shiksha Abhiyan, Rashtriya Avishkar Abhiyan, KGBVS, Model Schools, incentives and special provisions, midday meals, free books, scholarships, awards, welfare hostels, transportation, current trends in education. Next, acts, rights. Right of children to free and compulsory education act 2009, right to information act 2005, child rights, human rights, national curriculum framework 2005, perspectives, guiding principles, learning and knowledge, teaching learning process, assessments, systematic reforms, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020. ఇక్కడతో మనకి పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లాస్ రూమ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీ 5 మార్క్స్ ఉంటుంది. దీంట్లో మనం ఫస్ట్ టాపిక్ చూస్తే ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్, ఇంటర్ అండ్ ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్,
meaning, nature, and theories of intelligence, with special emphasis to multiple intelligence, IQ, assessment of intelligence, EQ, creativity, attitude, aptitude, interest, habit, and its influence on intelligence, classroom implementation. Second topic, learning, theories and approaches of learning, learning curves, factors, phases, dimensions of learning, types of learning, transfer of learning, memory, forgetting, learning and assessment, classroom implementation. Next one, personality, nature, characteristics and theories of personality, factors of personality, assessment of personality, mental health, adjustment, stress, nature, symptoms and management, emotional intelligence, management of emotions, classroom implementation. సో ఇక్కడ వరకు మనకి కంటెంట్ రిలేటెడ్ కాకుండా రిమైనింగ్ టాపిక్స్ యొక్క సిలబస్ని చూసాం. నెక్స్ట్ కంటెంట్, ఇది మనకి 40 మార్క్స్ ఉంటుంది. క్లాస్ 6th నుంచి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వరకు సిలబస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. దాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మనం కంటెంట్లో ఏ ఏ టాపిక్స్ ఏ ఏ క్లాసెస్లో ఉంటాయి అనేది కూడా నేను కొంచెం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను, చూసుకోండి. లైఫ్ ప్రాసెసెస్, our food, components of food, balanced diet, malnutrition, deficiency diseases, plants types, plant parts, functions, types of nutrition, nutrition in plants, autotrophic, parasitic, saprotrophic, insectivorous, nutrition in animals, different ways of taking food, digestion in humans, digestion in grass eating animals, feeding and digestion in amoeba, cellular respiration, types of respiration, respiration in plants, respiration in animals, respiration versus combustion. Photosynthesis versus respiration, circulatory system, human circulatory system, evolution, the transport system in animals, transportation in plants, excretion in human beings, excretion in other organisms, excretion and release of substance in plants, excretion versus secretion. ఇదంతా కూడా మనకి 6th and 7th క్లాసెస్లో ఉంటుంది ఇక్కడ వరకు. నెక్స్ట్, కోఆర్డినేషన్ ఇన్ యానిమల్స్, nerves and endocrine systems, control mechanism in plants, plant hormones, topic and mastic movements, modes of reproduction, sexual, asexual and vegetative. Sexual reproduction in plants, seed dispersal, sexual and asexual reproduction in animals. ఇది కూడా 7th క్లాస్లోనే ఉంటుంది మనకి, సెకండ్ సెమిస్టర్ ఫస్ట్ క్లాస్లో. నెక్స్ట్, మెటామార్ఫోసిస్, రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాసెంటల్ mammal, man, reproductive health, birth control methods, fighting against social evil, adolescence and puberty, changes, role of hormones, reproductive phase. ఇవన్నీ మనకి 8th క్లాస్లో ఉంటాయి. వేరియేషన్స్, Mendel's experiments on inheritance, sex determination in human beings, evolution, Lamarckism, Darwinism, evidences of evolution, human evolution. ఇవి 10thలో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లివింగ్ వరల్డ్, లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాబిటేట్ అండ్ అడాప్టేషన్స్, skeletal parts, bones, joints, cartilage, muscles, movements in animal, cell, the basic unit of life, types of cells, cell structure and functions, cell division,
animal tissue, plant tissue. ఈ సెల్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ మనకి 9th క్లాస్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, హార్మ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్, ఇవి 8th క్లాస్. అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్, ఇది కూడా 8th. ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ క్రాప్ yields, స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్స్, ఫుడ్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్, యానిమల్ హస్బెండరీ. యానిమల్ హస్బెండరీ మనకి 9th ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎకాలజీ, అవర్ ఎన్వైర్మెంట్, ఫుడ్ చైన్, ఫుడ్ వెబ్, ecological pyramids, effects of human activities on ecosystem, steps towards prevention, natural resources, renewable resources, conservation, biodiversity, forests, flora, fauna, interrelation of organisms, advantage of forests, deforestation effects, conservation of forests and wildlife, protecting areas, endangered and endemic species. ఇది కూడా మనకి 8th ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి అంటే ఫారెస్ట్ రిలేటెడ్. ఎయిర్ అండ్ వాటర్ పొల్యూషన్, causes, effects and preventions, water sewage treatment of polluted water, better housing practices, sanitation and diseases, alternative arrangement for sewage disposal, global environment issues, greenhouse effect, global warming, acid rains, nitrogen cycle. Botany వచ్చేసి డైవర్సిటీ ఇన్ లివింగ్ వరల్డ్, ద లివింగ్ వరల్డ్, బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్, సైన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, botany, plant kingdom. Next, structural organization in plants, morphology, representation in plants systematics, cell structure and functions, internal organizations of plants, plant ecology, plant psychology, microbiology, genetics, మాలిక్యులర్ బయాలజీ, బయోటెక్నాలజీ. ఇది మనకి బాటనీకి సంబంధించి. ఈ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ మీకు కావాలంటే కామెంట్ చేయండి. ఆ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వీడియో రూపంలో అందించడం జరుగుతుంది. బాటనీలో టూ టాపిక్స్ మిస్ అయ్యాయి, ప్లాంట్స్, మైక్రోబ్స్ అండ్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. నెక్స్ట్ జువాలజీ, డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్, స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ యానిమల్స్, animal diversity 1, animal diversity 2, phylum Chordata, locomotion and reproduction in protozoa, biology in human welfare, type study of Periplacenta americana, ecology and environment, human anatomy and psychology 1, physiology, human anatomy ఇవన్నీ 4 ఉంటాయి. హ్యూమన్ రిప్రొడక్షన్, జెనెటిక్స్, ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్, అప్లైడ్ బయాలజీ, ఇవన్నీ మనకి జువాలజీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్. మెథడాలజీ రిలేటెడ్ సిలబస్ చూద్దాం. అండ్ మీకు కొంచెం స్మాల్ స్క్రీన్ చూస్తే అంత క్లారిటీ లేదు, సో ఫుల్ లెంత్ వీడియో రొటేట్ చేసుకొని చూడండి, ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. సారీ ఫర్ ఇన్కన్వీనియన్స్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ద నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ సైన్స్, ఏ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఓరియంటల్ అండ్ వెస్ట్రన్ సైన్స్. నేచర్ ఆఫ్ సైన్స్, స్కోప్ ఆఫ్ సైన్స్, సబ్స్ట్రాక్టివ్ అండ్ syntactic structure of science, aims and values of teaching biological sciences. Aims of teaching biological sciences, values of teaching biological sciences, objectives of teaching biological sciences, importance of objectives of teaching biological sciences, Bloom's taxonomy of educational objectives and limitations, writing instructional objectives and
Specifications, academic standards in biological science, approaches and methods of teaching biological science, inductive approach and deductive approach, methods of teaching, lecture method, lecture come demonstration method, heuristic method, project method, experimental method, laboratory method. సో ఇవి హాఫ్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్. ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా చెప్తా. ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఇయర్ ప్లాన్, యూనిట్ ప్లాన్, లెసన్ ప్లాన్, హెబర్టియన్ అండ్ బ్లూమ్స్ అప్రోచ్, criteria for evaluation of lesson plan, self evaluation and peer evaluation, learning experiences, characteristic classification, source and relevance, teaching, learning material, and resources in biological sciences. Science laboratories, importance of practical work in biological science. Planning science laboratory, procurement, care and maintenance of laboratory equipment, maintenance of different registers, safety and first aid, development of improvised apparatus. Science curriculum, principles of curriculum construction, defects in the existing school science curriculum, correlation of biological science with other social subjects, qualities of a good biological science textbook, biological science teacher, qualities of a good biological science teacher, roles and responsibilities, non-formal science education, science club, eco club, blue club, red ribbon club, science fairs, objectives, levels of organizations, importance, science and laboratories, roles of NGOs and state in popularizing science. Evaluation, concepts and process of measurement and evaluation, continuous comprehensive evaluation, tools of evaluation, preparation of scholastic achievement test, SAT, analytic and analysis and interpretation of scores. మీకు ఈ ఛానల్ యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.